यो डी प्रसादको बुकको इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्सको कतिवटा क्वेसन छन् हामीसँग 130वटा क्वेसन छन् ल। इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स इज मेनली कन्सर्न विथ द आइआरआरसँग हुन्छ कि इआरआरसँग हुन्छ कि बेनिफिट कस्ट रेसियोसँग हुन्छ कि प्रफिटसँग हुन्छ। प्रफिटसँग हुने भयो। प्रफिटसँग अ सिरिज अफ द इक्वल payment occurring in the equal period of time to obtain the certain amount is called annuity. Annuity, annuity. The series of the equal payment occurring at the end of the period of the time to obtain the certain amount is called annuity. In a project, equal investment is done for the future value, then it is called sinking fund. In a project, equal investment is done for the future value, then it is called sinking fund. The point or the situation when the production of the material is just sufficient to consumption, then it is called break-even point. The point or the situation when the production of the material is just sufficient to consumption is break-even point. Which one is the correct with respect to the break-even point? Break-even point में income should be equal to expenses, import should be equal to export, supply should be equal to demand. Income should be equal to expenses, import should be equal to export, अनि त्यस पछाडि सप्लाई सुड बी इक्वल टु डिमान्ड। यो चाहिँ केमा भयो? अल अफ द एबभ चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट। इफ द प्रोडक्सन इज लेस देन द ब्रेक इभन पोइन्ट देन द प्रोडक्ट विल बी लेसर देन consumption. If the production is less than the break-even point, then product will be lesser than consumption. Equal to consumption, greater than consumption. All of the okay हुन्छ। If production is less than the break-even point, the product will be lesser than consumption. The non-human ingredients that contribute the production of the good and the service, including and raw and the semi-finished materials, tool, building machinery, and inventories, capital. Capital. The non-human ingredients that contributes the production of the good and the service, including the land, raw and semi-finished materials, tools, अनि बिल्डिङ मेसिनरी एन्ड इन्भेन्टरिजमा फ्युचर इन्भेस्टमेन्ट हो कि क्यापिटल रिकभरी हो कि सिङ्किङ फन्ड हो कि क्यापिटल हो? क्यापिटल. The amount of principal are same. The value of the compound interest is more than the simple interest for the same time period. The amount of the principal are same, then the value of compound interest is more than the simple interest for the same time period. त्यस पछाडि हामीलाई पी दिएको छ, आर दिएको छ, टाइम दिएको छ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट पिटिआर बाई 100. कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको पी इन्टु 1 प्लस आरको पावर एन. इफ वान हेज आरएस 1000 फ्रम द ब्याङ्क पे 1050, द इन्ट्रेस्ट रेट भनेको इन्ट्रेस्ट आई इज इक्वल टु पिटिआर बाई 100 आर निकाल्ने. द टाइप अफ द इन्ट्रेस्ट द्याट पिरियडिकली एडेड टु द एमाउन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट सो द्याट सब्सिक्वेन्ट इन्ट्रेस्ट इज बेस्ड अन द क्युमुलेटिभ एमाउन्ट इज कल्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट. कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला पिए. The sum of the principal and the compound interest is known as compound amount, which is computed by A into A is equal to P1 plus R power n. The relation between the nominal interest rate and effective interest rate भनेको I is equal to 1 plus R by M को power M minus 1. The relation between the effective and nominal interest rate भनेको I is equal to 1 plus R by M को power M minus 1. Find the effective interest rate of the 10%. What is the compound? And it is compounded 3 times per year. Year भनेको छ I is equal to 1 plus R भनेको 0.1 by M को power 3 भनेको compounded 3 times भन्छ 3 को power 3 minus 1. Inflation is normal phenomena in which nominal price of the object rise. Inflation is the normal phenomena. Inflation is the normal phenomena in which nominal price of the object is rise. Two projects having the same status expect the payback period. What will be which project is selected? The project having the less payback period. Project having the same status expect payback period. Which project has been selected? The payback period. Or project having less payback period. And the number of the year required for the net operating benefit to the payback to the initial cost is called payback period. Payback period is counted only after commissioning of the project.
टेन्डरिङ अफ द प्रोजेक्ट हो कि स्टार्टिङ अफ द कन्स्ट्रक्सन अफ द प्रोजेक्ट हो कि कम्प्लिसन अफ द कन्स्ट्रक्सन अफ द प्रोजेक्ट हो कि कमिसनिङ अफ द प्रोजेक्ट हो. पे ब्याक पिरियड इज काउन्टेड आफ्टर कमिसनिङ अफ द प्रोजेक्ट. बेनिफिट कस्ट रेसियो इज द रेसियो अफ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बेनिफिट बाई प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट. द बेनिफिट कस्ट रेसियो पत्ता लगा भनेको छ भने के गर्नु पर्यो. प्रोजेक्ट कस्ट भनेको 1 करोड, इकोनोमिक लाइफ अफ द प्रोजेक्ट भनेको 30 इयर्स, आई भनेको 10%, एनुअल बेनिफिट भनेको 15 1 करोड 15 लाख. अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स छ भने यसको भनेको के हुने भयो, बेनिफिट बाई कस्ट. एनुअल बेनिफिट बाई बेनिफिट भयो. त्यस पछाडि प्रोजेक्ट कस्ट र अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स तल जोड्नु पर्यो. फर द सेलेक्सन अफ द प्रोजेक्ट बेनिफिट कस्ट रेसियो सुड बी ग्रेटर देन 1 हुनुपर्छ, 1 भन्दा ठुलो हुनुपर्छ. द बेनिफिट कस्ट रेसियो इज डिरेक्टली प्रपोर्सनल टु द डिस्काउन्ट रेट हो कि नट ओन्ली रिलेसन टु द डिस्काउन्ट रेट हो कि इन्भर्सली प्रपोर्सनल टु द डिस्काउन्ट रेट हो. बेनिफिट कस्ट रेसियो चाहिँ इन्भर्सली प्रपोर्सनल टु द डिस्काउन्ट रेट. द मिनिमम भ्यालु अफ द बेनिफिट कस्ट रेसियो फर द सेलेक्सन अफ द एनी प्रोजेक्ट सुड बी 1 त हुनैपर्छ. द मिनिमम भ्यालु अफ द बेनिफिट कस्ट फर द सेलेक्सन अफ एनी प्रोजेक्ट सुड बी 1. As benefit cost ratio of the project increases, the attractiveness of the project increases, but the minimum value of the benefit cost ratio should be equal to 1 हुनु पर्यो for the process of projection exception of the project. The ratio of the discounted benefit to the discounted cost is called benefit cost ratio. In a project selection, benefit cost ratio, minimum benefit cost ratio should be equal to 1 हुनु पर्यो. In case of the construction production industry, the cost of the material is normally more than cost of the labor. In the cost of the construction production industry, the cost of the material is normally more than the cost of the labor. Which is the element of the total cost. Total cost भनेको material cost, labor cost नै पर्यो, labor and fuel cost नै पर्यो, fuel and machine cost नै पर्यो भनेपछि all of the above. The average cost incurred in the supplying of the particular benefit over the entire lifetime of the project is called average life cycle cost. And the average cost occur in the project. The average cost incurred in the supplying of the particular benefit over the entire lifetime of the project is called average life cycle cost. The average cost incurred in the supplying of the particular benefit over the entire lifetime of the project is called average life cycle cost. The type of the indirect cost which can't measure and allocated to the specific output of the work activity is called overhead cost. The type of the indirect cost which can't measure and allocated to the specific output or the cost activity is called overhead cost. Material cost is concerned with direct cost. Material cost is concerned with direct cost. The type of the cost used for the finding the cost of the non-standard job generally made by the customer's specification is called job costing. प्रोसेस कस्टिङ होइन, सेटिस्फ्याक्सन कस्टिङ होइन, म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टिङ होइन. द टाइप अफ द कस्टिङ युज टु फाइन्ड द कस्ट अफ द नन स्ट्यान्डर्ड जब जेनरली मेड अकर्डिङ टु द कस्टमर स्पेसिफिकेसन इज कल्ड जब कस्टिङ. द टाइप अफ द कस्ट युज टु फाइन्ड द इन्भल्भ while converting the raw material to finish the output is called process costing. The type of the costing used to find out the involved while converting the raw material to the finished output is called process costing. The change of any parameter of the project due to the change of the any factor is called sensitivity. The change of the any parameter of the project due to the change of the any factor is called sensitivity. The difference between the actual cost of the project with the target cost is called variance. The difference between the actual cost of the project with the target cost is called variance. The direct wage rate of variance is actual working hour are 8. The actual and standard working rate is 15 and 12 per hour respectively. भनेपछि hour into actual cost minus standard rate भनेको छ. भनेपछि hour भनेको 8 into 15 minus 12 भनेको 24. For the selection of the any project, the made net present value should be less than 0. None of above both A and B भनेको छ.
For the selection of the any project, net present value should be 0. यदि ग्रेटर देन 1 भनेको छैन, अप्सनमा छैन भने एमएआरआर मार्जिनल एनुअल रेट रिटर्न इज बेनिफिट कमिङ बिफोर इन्भेस्टमेन्ट. एमएआरआर इज बेनिफिट कमिङ बिफोर इन्भेस्टमेन्ट. त न्युमेरिकल भ्यालु अफ द एमएआरआर भनेको इक्वल टु आरआरआर ग्रेटर देन इआरआर आइआरआर लेस देन आइआरआर तिनटै हुनसक्छ. अल अफ द एबोभ. द डिफरेन्स बिट्विन द डिस्काउन्टेड बेनिफिट एन्ड कस्ट इज कल्ड नेट प्रेजेन्ट भ्यालु. The difference between the discounted benefit and cost is called net present value. For the value of the RS fashion, the amount to the discounted rate 10% भनेपछि 500 into 1 plus I को power n हुने भयो. यदि what is the amount for 2014 if discounted rate discounted भनेपछि त 5001 minus 1 गर्नु पर्यो. त्यस पछाडि फाइन्ड द फ्युचर भ्यालु अफ द एमाउन्ट डिसेन्ड 5 इयर्स अफ द ब्याङ्क. 500 को 5 इयर्स भनेपछि 10%ले 500 into 1 plus I को power n भयो. फाइन्ड द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द एमाउन्ट अफ 6000 if the annual interest rate is 10. the number of years in 5 years भनेपछि a into 1 plus r को power minus n गर्नु पर्यो. यदि डिपोजिट चाहिँ एनुअल डिपोजिट चाहिँ एजुम द डिपोजिट 200% प्लेस सेभिङ द एट द एन्ड अफ द एभ्री इयर 10% इयर एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट. फाइन्ड द फ्युचर भ्यालु अफ द एन्युटी. फ्युचर भ्यालु भनेको ए इन्टु 1 प्लस आईको पावर एन माइनस 1 बाई आई हुने भयो. के दिएको बेला एन्युटी दिएको बेला फ्युचर भ्यालु भनेको य 1 प्लस आईको पावर एन माइनस 1 बाई आई हुने भयो. ए इन्टु 1 प्लस आईको पावर एन माइनस 1 इन्टु आई हुने भयो. त्यस पछाडि प्रेजेन्ट भ्यालु एन्युटी दिएको बेला प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु इजिकल टु 1 प्लस आईको पावर एन माइनस 1 बाई आई बाई 1 प्लस आईको पावर एन हुने भयो. फाइन्ड द एन्युटी अफ द स्ट्यान्डर्ड एट द एन्ड एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट. एन्युटी पत्ता लाग्नु. फाइन्ड द एन्युटी अफ द एन्युटी फ्युचर भ्यालुको एन्युटी भनेको कति हुने भयो एफ इन्टु आई बाई 1 प्लस आईको पावर एन माइनस 1 हुने भयो. फाइन्ड द एन्युटी अफ द प्रेजेन्ट भ्यालुको एन्युटी आई इन्टु पी इन्टु आई इन्टु 1 प्लस आईको पावर एन बाई 1 प्लस आईको पावर एन माइनस 1 हुने भयो. द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द इनिसियल स्ट्यान्डर्ड फाइन्ड द बेनिफिट अफ द 3 इयर्स इज 3000 एन्ड द डिस्काउन्टेड रेट इज 9% भनेपछि फाइन्ड द इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु भनेपछि 3000 into 1 plus r को power minus n गर्नु पर्यो. According to the law of demand, price of good increases, then demand of the article is decreases. According to the law of demand, the price of good is increases, the demand of the article is decreases. According to the law of supply, the price of good is increases, then the supply of the article is increases. According to the law of supply, price of good is increases, the supply of the article also increases. ल अफ डिमान्डले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइस बढ्यो भने इन्क्रिज भयो भने डिमान्ड चाहिँ घट्छ भन्छ. तर एकोर्डिङ टु द ल अफ सप्लाईले चाहिँ प्राइस बढ्यो भने सप्लाई पनि के हुन्छ बढ्छ भन्छ. 51 In market supply increase in demand, the curve found between them is called. In market supply increase with increase in demand, the curve found between them भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हायर इन्फ्लेसन रेट पनि होइन, टु सो द इफिसियन्सिज पनि होइन, टु सो द लोअर इन्फ्लेसन, नन अफ द एबभ. द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एनी एमाउन्ट इज लेसर एज कम्पेयर टु द फ्युचर भ्यालु. प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द एनी एमाउन्ट इज लेसर एज कम्पेयर टु द फ्युचर भ्यालु हुन्छ. द मिनिमम नेट प्रेजेन्ट भ्यालु फर सेक्सन अफ द एनी प्रोजेक्ट सुड बी 0 हुनुपर्छ. त्यहाँ छैन, 1 भन्दा ग्रेटर हुन्छ. ड्युरिङ द एनालाइसिस अफ द नेट प्रेजेन्ट भ्यालु इज -1 0 0.51 विच प्रोजेक्ट सुड बी सेलेक्टेड इकोनोमिक कन्सिडर द म्याक्सिमम बेनिफिट भने चाहिँ 4th नम्बरको 1 भएको. ड्युरिङ द एनालाइसिस अफ द प्रोजेक्ट -1 0 5 and 1 विच प्रोजेक्ट सुड बी कन्फर्मली रिजेक्टेड भनेको -1 होला फर्स्ट होला. एज प्रेजेन्ट वर्थ अफ द प्रोजेक्ट इन्क्रिजेस द प्रोजेक्ट बिकम मोर फिजिबल. प्रेजेन्ट वर्थ अफ द प्रोजेक्ट increase
भयो भने प्रोजेक्ट मोर फिजिएबल सोसियोलोजिकल्ली कि बायोलोजिकल्ली कि साइकोलोजिकल्ली इकोनोमिकल्ली। इन वाट केस प्रोजेक्ट इज फिजिएबल प्रेजेन्ट वर्थ इज ग्रेटर देन 0 भयो भने प्रोजेक्ट फिजिएबल हुन्छ। इफ द प्रोजेक्ट प्रेजेन्ट वर्थ इज ग्रेटर देन 0 देन प्रोजेक्ट इज फिजिएबल। द एनुअल वर्थ अफ द प्रोजेक्ट इन्क्रिजेस द प्रोजेक्ट बिकम मोर फिजिएबल इकोनोमिकल्ली। एनुअल वर्थ बढ्यो भने पनि इकोनोमिकल्ली मोर फिजिबल हुन्छ। फर द सेलेक्सन अफ द एनी प्रोजेक्ट मिनिमम फ्युचर वर्थ सुड बी 0। फर द सेलेक्सन अफ द एनी प्रोजेक्ट मिनिमम फ्युचर वर्थ सुड बी 0। इन्टरनल रेट अफ रिटर्न सुड बी मोर देन द बोरोइङ रेट। इन्टरनल रेट अफ रिटर्न चाहिँ लेस देन बोरोइङ रेट होइन, इक्वल टु बोरोइङ रेट होइन, अल अफ द होइन। इन्टरनल रेट अफ रिटर्न चाहिँ मोर देन बोरोइङ रेट हुनु पऱ्यो। प्रोजेक्ट इज इस्युड एज फिजिएबल इफ आइआरआर इज ग्रेटर देन बोरो रेट। आइआरआर भन्दा बोरो रेट बढी भयो भने प्रोजेक्ट चाहिँ एज्युम टु बी फिजिएबल हुन्छ। इन वाट कन्डिसन प्रोजेक्ट इज गुड आइआरआर इज ग्रेटर देन डिस्काउन्टेड रेट। आइआरआर इज ग्रेटर देन डिस्काउन्टेड रेट भयो भने प्रोजेक्ट इज गुड भयो। आइआरआर इज ग्रेटर देन डिस्काउन्टेड रेट भनेको प्रोजेक्ट इज गुड भयो। फर द सेलेक्सन अफ द एनी प्रोजेक्ट विच क्राइटेरिया सुड बी इन्टरनल रेट अफ रिटर्न, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, बेनिफिट कस्ट रेसियो, तिनटै अल अफ द एबोभ। फर द सेलेक्सन अफ द एनी प्रोजेक्ट विच वान इज मोस्टली युज भनेको छ बेनिफिट कस्ट रेसियो, इन्टरनल रेट अफ रिटर्न, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, एभरेज वेट मेथडमा सबैभन्दा बढी युज भनेको इन्टरनल रेट अफ रिटर्न। फर द सेलेक्सन अफ द एनी प्रोजेक्ट विच वान इज मोस्टली युज भनेको छ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्टरनल रेट अफ रिटर्न चाहिँ मोस्टली युज। Calculate the internal rate of return of the project having the following criteria: lower interest rate LI 5%, higher interest rate 10%, net present interest rate 1000 छ, net present higher interest rate -650 छ भने फर्मुला आइआरआर निकाल्ने फर्मुला भनेको एलआई प्लस एचआई माइनस एलआई इन्टु नेट प्रेजेन्ट भ्यालु एट एलआई बाई नेट प्रेजेन्ट भ्यालु एट एलआई माइनस नेट प्रेजेन्ट भ्यालु एट एचआई हुन्छ। भनेको 5 प्लस 10 माइनस 5 इन्टु 1000 बाई 1000 माइनस 650 गऱ्यो भने 8.03 हुने भयो। फर द एनालाइसिस अफ द एनी प्रोजेक्ट नेट प्रेजेन्ट वर्थ मे बी पोजिटिभ, 0, नेगेटिभ, अल अफ एबोभ भयो। फर द सेलेक्सन अफ द एनी प्रोजेक्ट नेट प्रेजेन्ट भ्यालु सुड बी पोजिटिभ हुने बित्तिकै त्यतातिर गइहाल्ने। इन केस अफ द प्रोजेक्ट सेलेक्सन विच वान इज कन्सिडर आइआरआर पनि बेनिफिट कस्ट रेसियो पनि नेट प्रेजेन्ट भ्यालु पनि युज गरिन्छ। तर मोस्ट युज भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आइआरआर मेथड नै होइन त। In the future worth method, the minimum condition of the project to be feasible is equal to 0. During the analysis of the any project, numerical value of the net present value is found to be negative, then internal rate of return should be minimum discount rate. During the analysis of the any project, numerical value of the net present value is found to be negative, then the internal rate of return should be minimum discount rate हुनुपर्छ। In any project, 10 million rupees is invested to get income of 1 million. Then the investment of the money of the 10 million is called cash outflow. सुरुको त cash outflow भयो। In any project 10 million rupees is invested to get the income of 1 million, then the investment money of the 10 million is called cash outflow, cash inflow होइन, cash equilibrium cash होइन, profit cash होइन, के हो त cash outflow. In a project equal investment is done to obtain the fixed amount in the future, the amount is known as sinking fund. एउटै एमाउन्ट चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरिरहन्छ अरे फ्युचरमा पाउनको लागि भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ सिङ्किङ फन्ड भन्छौँ। ड्युरिङ द क्यालकुलेसन अफ द आइआरआर नेट प्रेजेन्ट भ्यालु सुड बी 0 हुनुपर्छ। कुनै पनि प्रोजेक्ट छान्नु पऱ्यो आइआरआर ए भनेको 10.8, 15.8 र 11 छ भने 15.8बाट सेभ गर्नुपर्छ। एफआइआरआर अफ द प्रोजेक्ट सुड बी ग्रेटर देन बोरोइङ रेट हुनुपर्छ। एफआइआरआर अफ द प्रोजेक्ट सुड बी ग्रेटर देन बोरोइङ रेट। कुनै पनि प्रोजेक्टको एफआइआरआर भनेको ग्रेटर देन बोरोइङ रेट हुनुपर्छ। एफआइआरआर प्रोजेक्ट सुड ग्रेटर देन बोरोइङ रेट हुनु पऱ्यो। एज इन्डाइरेक्ट कस्ट अफ द प्रोजेक्ट इन्क्रिजेस द प्रफिट अफ द प्रोजेक्ट चाहिँ डिक्रिजेस। एज इन्डाइरेक्ट कस्ट अफ द प्रोजेक्ट इन्क्रिजेस द प्रफिट अफ द प्रोजेक्ट इज डिक्रिजेस। इन्डाइरेक्ट कस्ट चाहिँ बढ्यो भने चाहिँ प्रफिट चाहिँ के हुने भयो घट्ने भयो। इन द प्रोजेक्ट सेलेक्सन इआरआर सुड बी ग्रेटर देन 0। इन द सेलेक्सन अफ द इआरआर सुड बी ग्रेटर देन इन
project selection ERR should be greater than 0 हुनुपर्यो. Expected output of the any project should be directly proportional to the investment of any investor. Expected output of the any project should be directly proportional to the investment of the any investment investor. In economical equilibrium analysis, revenue equal to cost. In economical uh, equilibrium analysis, revenue is equal to cost. In economical equilibrium analysis, revenue is equal to cost. अर्को छ ब्रेक इभन एनालाइसिस इज लिमिटेड form of cost analysis. Break even analysis limited form of cost analysis. Amount of money payable for the beneficiary at a regular interval for the prescribed period of time out of the fund reversed for the purpose is annuity. Amount of money payable to beneficiary at the regular interval for a prescribed project of the time out of the fund reserve of the purpose is annuity. The review of the management process and the associate documentation is commonly is called audit. The review of the management process associated to the documentation is commonly known as audit. Annual series amount of the period equivalent to the cash inflow and cash outflow complete with deduction of the expenses and the capital recovery received is annual worth. The annual series of the amount for the project equivalent to the cash inflow and the cash outflow computed with the deduction of the expenses and capital recovery received is called annual worth. The technique that measures the change in profitability of the project caused by the change in the factor that affect the cash inflow of the project is called sensitivity analysis. The technique that measure the change in profitability of the project cost caused by the change in the factor that affect the cash inflow of the project is called sensitivity analysis. Costs which are independent of output and no alternation by the change in the production level are called fixed cost. The cost which are independent of the output and no alternation by the change of the production of the level is called fixed cost. The net present value is defined as the total present value of net amount of the cash flow. Net present value is defined as the total present value of the net amount of the cash flow. Discounting is the process of finding the present value of the cash flow. Discounting is the process of finding the present value of the cash flow. The financial analysis helps to judge the operational efficiency of the firm, financial position of the firm. The financial analysis help to judge the operational efficiency of the firm, the financial position of the firm. The rate of uncovered balance of the investment in a situation where the terminal balance is zero भनेको internal rate of return. The rate on unrecovered balance of the investment in a situation where terminal balance is zero भनेको internal rate of return. If the investment of the firm makes subtract value from the firm, it means that net present value is less than zero. If the investment of the firm makes would subtract value from the firm, it means that net present value is less than zero. Which of the following are the least significance in the benefit cost analysis of the public project भनेको छ identifications of the relevant benefit and cost हो कि measurement of the benefit and cost हो कि calculation of the payback period हो कि treatment of uncertainty हो. Which of the following are the least significant of benefit cost analysis भनेको treatment of uncertainty. Costs that are borne by parties to the economy and transaction are called externalities. Costs that are not borne by the parties of economic transaction is called externalities. त्यस पछाडि आयो हाम्रो 94मा सोधेको क्वेसन रहेछ द प्रोसेस अफ सेलेक्टिङ द पब्लिक प्रोजेक्ट द क्राइटेरिया सुड बी युजली एडप्टेड आर इकोनोमिक एन्ड फाइनेन्सियल इभ्यालुएसन. For the process of selecting the public project, the criteria usually adopted are economic and financial evaluation. 94 को सीमा. The ratio obtained by dividing quick asset by current liability.
क्विक एसेट बाई करेन्ट रिलायबिलिटी भनेको एसिस टेस्ट रेसियो, द रेसियो अफ द करेन्ट एसेट टु द करेन्ट लियाबिलिटी भनेको चाहिँ क्विक एसेट भन्ने बित्तिकै एसिड टेस्ट, करेन्ट एसेट बाई करेन्ट लियाबिलिटी भनेको चाहिँ करेन्ट रेसियो भयो। सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस इज द कन्डिसन अन्डर विच अल्टरनेटिभ्स आर इक्विभ्यालेन्ट। सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस इज द कन्डिसन अन्डर विच अल्टरनेटिभ्स आर इक्विभ्यालेन्ट। मस्ट use risk analysis technique in engineering economics is Monte Carlo simulation. Monte Carlo simulation is the most used technique in engineering economics. Uncertain outcome को लागि युज गरिन्छ, त्यही भएर Monte Carlo simulation. The main objective of the sensitivity analysis of the project is to examine the uncertainty. The main objective of sensitivity analysis of the project is to examine the uncertainty. The benefit that is foregone by the engaging the resources in the chosen activity instead of engaging the same resources in the foregone activity is known as opportunity cost. The benefit that gone by engaging the resource in a chosen activity instead of engaging the same resource for the foregone activity is known as opportunity cost. The sunk cost include past expenditure, unrecovered balance, and investment capital that cannot be retrieved is called sunk cost. The sunk cost is the past expenditure and unrecovered balance and investment capital that cannot be retrieved. All of the above and above. For the any project to be feasible, present work should be positive. Future work negative. होइन. Annual work should be equal to 0 होइन. Payback period should be less than 5 होइन. Present value should be positive. Net present value in term of widely used भनेको चाहिँ net present value is in term of widely used in cost benefit ratio, internal rate of return, project cost analysis. None of the above. Net present value term is widely used in project cost analysis. For the government funded development project, the most important factor is considered to be social and political benefit. Cost benefit, job creation, economic rate of return हो कि social and political benefits. For the governance funded development project, the most important factor is considered social and political benefit. The two projects are mutually exclusive, then the one project with the higher net present value should be chosen. If two projects are mutually exclusive, then the one project with the higher net present value should be chosen. The discount rate that makes the net present value equal to 0 is called internal rate of return. The discount rate that makes the net present value equal to 0 is internal rate of return. Which of the following is not the direct cost of the project? Insurance cost is not the direct cost of the project. Which of the following is not the direct cost of the project? Insurance cost. In internal rate of return, IRR rate of return used in capital budgeting to measure and compare the vulnerability, subtract, multiply. None of the above. The internal rate of return is used to capital budgeting to measure and compare the none of the above answer, which are independent of the output and the alternation by the change in the production level. Fixed cost which are independent of the output of and the no alternation by change in the production level भनेको fixed cost. The annuity which refer to the debt payment for recovering the initial amount or the capital is equal to the periodical payment is known as capital recovery annuity. The annuity which refer to the debt payment that recovering the initial amount of the capital in a equal periodic payment is known as capital recovery annuity. IRR is carried out for evaluating and desirability of the investment of the project. IRR is carried out for the evaluating and desirability of the investment of the project. Another name of the net present value is net present worth. Another name of the net present value is net present worth. The net present value is defined as the total present value of the net amount of the cash flow. The net present value is defined as the total present value of the net amount of the cash flow.
The economic marginal cost is the change of the total cost that arises when quantity produced is changed by 1 unit. An economic marginal cost is the change in the total cost that arises when the quantity produced is changed by 1 unit. The additional money received when selling one more unit of the specified level of the output is called marginal revenue. The additional money received for the selling one more unit of the specified level of the output. Normal cost, average cost, marginal revenue, equivalent revenue, marginal revenue. The investment of film makes would subtract the value of film. It's mean that net present value is less than zero. The investment of the film makes would dash value from the film. It means that net present value is less than zero. Subtract the value using benefit cost ratio analysis. The project is said to be feasible if cost by benefit is लेस देन वान भनेको बेनिफिट बाई कस्ट भने ग्रेटर देन वान हो नि त. त्यही भएर युजिङ बेनिफिट कस्ट रेसियो एनालाइसिस द प्रोजेक्ट इज सेड टु बी फिजिबल इफ cost by benefit is less than 1. The percentage fall in the quantity demanded is greater than the percentage rise, then the price charged, the revenue will fall. If the percentage fall in the quantity demanded is greater than the percentage rise in the price of the charge, then the revenue will fall. The most unpredictable cost of the project is underground construction cost. The most unpredictable construction cost भनेको ट्रान्सपोर्टेसन होइन, सोसल म्यानेजमेन्ट कस्ट होइन, इन्भाइरोमेन्टल म्यानेजमेन्ट कस्ट होइन, underground construction cost. For the financial institution, the most important study of the project is to taken as the management appraisal. For the financial institution, most important study of the project is taken to be the risk management is appraisal. The decision rule for the project acceptance is that if IRR is greater than or equal to MARR. The decision rules for the project acceptance is that if IRR is greater than or equal to MARR. Prime cost of the project include direct cost, direct labor cost, direct material cost. Excessive spending power of the consumer pull of the price is called demand pull inflation. So the equation excessive spending power of the consumer that pulls price up is called demand pull inflation. कन्ज्युमरले चाहिँ प्राइसलाई चाहिँ अप गर्यो भने डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन. Which among the following is not true about the benefit cost analysis? Cost and benefit must be converted in the common time base. ठिक छ. The analysis make that sure that benefit cost ratio is at least 10 to 20% more than the cost. यो चाहिँ हुनु हुँदैन खासमा. 124 को हुनुपर्ने एन्सर चाहिँ सी हो, तर यसले बी दिएको रहेछ. तर पनि अब त्यही द बेनिफिट कस्ट रेसियो डिस्काउन्टेड बेनिफिट कस्ट रेसियो. बेनिफिट कस्ट रेसियो डिस्काउन्टेड बेनिफिट एन्ड डिस्काउन्टेड कस्ट यो पनि ठिक छ. नट ट्रु अबाउट द बेनिफिट कस्ट एनालाइसिस भने त पब्लिक प्रोजेक्ट इज नर्मली एक्सेप्टेड इज बेनिफिट कस्ट रेसियो इज एटलिस्ट 1. पब्लिक प्रोजेक्ट नर्मल्ली एक्सेप्टेबल एटलिस्ट 1 होइन, यो फल्स नै छ. किनभने नि द पब्लिक प्रोजेक्ट इज नर्मल्ली एक्सेप्टेबल इट्स बेनिफिट कस्ट रेसियो इज एटलिस्ट 1 भनेर 0 हुँदा पनि एक्सेप्टेबल हुन्छ क्या. द एनालाइसिस मेक्स स्योर द्याट बेनिफिट आर एटलिस्ट 10 to 20% मोर देन द कस्ट. ठिक छ. इन इकोनोमिक एनालाइसिस सिफ्ट इज द सप्लाई अफ द कर्भ एन्ड इट्स टु टेक प्लेस ड्यु टु चेन्ज इन इनपुट प्राइस, technical process, level of competition in the production, all of the above. In economic inflation, the shift of the supply of the curve is said to be that take place due to the technical change in input level of competition in the production. In economics, the change of the total cost that arises when the quantity produced change by the 1 unit is called marginal cost. In economics, the change in the total cost when the quantity produced change by the 1 is called marginal cost. The ratio analysis for the construction of the film is used for the analysis by financial analysis. The ratio
analysis. For the construction of the film is used for the analysis by financial analysis. What is the reduction money value of the capital asset is called capital loss. What is the reduction of the money value of the capital asset भनेको capital loss हो. What is the increase in capital asset को value घट्नु भनेको capital loss हो. What is the increase in the value of the capital asset is called capital gain. क्यापिटल एसेटको भ्यालु बढ्नु क्यापिटल गेन, क्यापिटल एसेटको भ्यालु घट्नु क्यापिटल लस. यसरी हाम्रो इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स सकियो.